we spoke about Elijah. According to the traditional image that goes back to the Old Testament, Elijah must come before the Messiah, and probably in the same vein as Jesus turns the common understanding of Messiah, replacing triumphal Messiah with suffering Messiah. He's here turning upside down the idea of Elijah, who would come before the Messiah to prepare everything, but to prepare everything for a suffering Messiah is a thing completely different from preparing everything for a triumphant Messiah. This was, as far as I remember, a short summary of what we discussed with you, Joel, last time. Am I right? Yes, you're right. And let me just add, so there, in Malachi, Elijah comes before the end, not before the Messiah. So some have questioned whether there was an expectation of Elijah coming before the Messiah. I think the first clear trace of it you get in Jewish texts is, somewhere later in rabbinic literature, even maybe in, I forget which text it is. But it seems to me that, Mark itself is evidence that that idea was around, because the disciples say, why do the scribes say that the Messiah comes first? So, that opinion is ascribed to the scribes. And I think a lot of more recent Jewish exegetes have been using the New Testament as a source for Second Temple Judaism. And I think this is an example where that actually works. We don't have a previous attestation in Jewish texts, but we do have indirect evidence here in Mark that that was a common belief. I just wanted to add that little point. Yes. I think it's much more logical to assume that the belief was around by the time when Mark wrote his gospel, at least. Because, as we have seen, Mark is polemical against the idea that Elijah should come before the triumphal Son of God and prepare his triumph, and it would be completely illogical and very difficult to imagine that Mark would himself invent a certain idea just in order to ascribe it to other people and to attack it. I agree, yeah. Okay, you see, our translation is, at least according to what I have seen, the first one to put two quotation marks in verse 12. Do we have anything else to add with regard to the pericope of the Transfiguration and its aftermath? Друзья, по-русски. Есть у нас какие-нибудь еще вопросы или добавления, связанные с перикопой о преображении и последующим диалогом? Если нет,
Тогда давайте перейдем к следующей перекопе, то есть выглядит таким несколько неожиданным контрапунктом к высокому повествованию о преображении. Сегодня никто из наших студентов не пришел. Лариса, готова взять на себя функцию чтицы? Я попробую. Окей. Тогда, может быть, стихи 14-15 вместе. Окей? Мгм. Кайл тонтес простус матетас, эйдон охлун полюн пери аутус, кай грамматейс сюдзетунтас прос аутус, кай эутюс пасго охлос и донтес аутон экс exetambetesan kai prostrechontes espadzonta auton. Да. Они приходят к остальным ученикам, видят вокруг небольшую толпу народа и толкователи Писаний, которые спорят с ними. Но вот здесь я добавил по-русски слово «к остальным ученикам», хотя по-гречески этого никого остальным нет. Сказано просто «элтонтос прос тус матетас». Словно бы в этот момент у нас возникает какое-то противопоставление между избранными тремя учениками и просто совокупностью гойматетай. Связано это как-то вот с этой постоянной темой, в которой мы здесь встречаемся, насчет разных концентрических кругов, посвященных, более посвященных, менее посвященных, которые страиваются вокруг Иисуса. Это просто, может быть, мы сейчас могли бы на нем тоже как-то остановиться. Да, хотя я обещал, что мы должны будем как-то передавать вот эту Маркову любовь к Эвтюс Эвтеус по-русски. Я здесь, как раз в своем переводе есть сейчас, здесь не передал, давайте передадим тут же. Заметив Иисуса, вся толпа тотчас. Может, все-таки лучше. Кажется, раньше мы обычно Эвтюс Эвтеус передавали как тут же. Да? Не как тотчас. А в волнении бросается ему навстречу и приветствует его. Вот еще, может быть, какой-то момент, который здесь заслуживает обсуждения, это что происходит с толпой и почему она бросается ему навстречу в волнении. Reading the Greek text and my Russian translation, I have raised two small questions that occurred to me just because these are questions that a translator must answer while preparing his text. In Greek, we have tous metatas, while, of course, logic requires they put something like remaining disciples or other disciples. The fact that at this moment, Roi Matatai seems to refer to those disciples that were left outside of the inner circle of those who saw the transfiguration. Does it mean something? Or it is just acceptance? Well, yeah, I think you could hypothesize that
it means that, well, you could say that there was a previous version of the Transfiguration that didn't include those 3 disciples. I mean, I'm not sure I would make too much out of it. But you could hypothesize some sort of source critical solution to this apparent discrepancy, though it also seems to me that it's the sort of discrepancy that a narrator might create for himself, even without, source questions coming into question. I think the exethon betheson is more interesting. Yes, and what would you like to tell us about this exethon betheson? Well, I think that it goes along with the Mosaic background of the Transfiguration itself, right? Because Moses also went up to a mountain, on a mountain, communed with God there, and got the tablets. I think this is in the second narrative, going up to Sinai after the golden calf. I may be wrong about that, but anyway, he comes down and his face is shining and the people are scared and he has to put a veil on his face. So in view of the fact that, a lot of the imagery of the Transfiguration does recall Moses going up to Sinai, including after 6 days, I would like to make the connection, and others have made it before me, of this exethon betheson with the idea that Jesus is still showing some residue of the Transfiguration experience, like Moses was when he came down from the mountain. Okay, so the real exegetical problem behind this question is, what was the reason for the emotion of these people? Were they somehow in trouble, or they were under the influence of some emotion because of what was happening at the foot of the mountain, because of what was happening with the boy and the discussions around this, or were they emotionally moved because they saw Jesus and noticed something extraordinary with regard to his face? Yeah, I mean, well, the grammar suggests that it's something about Jesus, right? Or at least that's one way of taking idontes auton exethon betheson. Okay. And then we must change our translation. This is the text of the book of Exodus that you referred to. The words and expressions for the Greek text of Exodus that may remind us
what is going on. Didoxis tegen opsis to chromatos to prosopo auto. We spoke about this while discussing the transfiguration. Yeah, though it's in Matthew and Luke more than in Mark, right? In Matthew and Luke, Jesus' face shines, whereas it's just his clothes in Mark. Yes, we spoke about this as well. Yeah. Kai Aiden Aaron kai Pantes hoi presbytero Israel, which is of course quite close to idontes auton in our place, though of course the verb horao is quite widespread, both in the Old and the New Testament. Yeah, you also have in the previous verse, don't you have a katabainontas? Yes, katabainen, Moises ecto orus. And then, yeah, and then also katabainontos in the next line. Katabainontos dao too. Yes, you mean? Yeah, both the indicative form katepainen, Moses, but then also katabainontas dao too. Yes, but do we have katabaino in Mark? Yes, katabainon auton in 9:9. In 9:9. Yeah, it's plural, but it's also a genitive absolute construction, as here in Exodus in both cases. This means that the scene of other disciples and people being astonished at looking at Jesus' face. The scene starts at 9 with all its Old Testament references, but then it's somehow interrupted by this dialogue for several verses. Right. And then resumes. Yeah. Okay, so kai katabainonton in verse 9. Yeah. Kai katabainonton auton, same construction as in Exodus, kai katabainontos autu, just Yes. While change from plural to singular to plural. This katabainonton is related to katabenen Moises ecto orus in Exodus, and then later, after the dialogue about Elijah, our scene continues. Pan hoochlos idontes auton. Idontes is related to kai Aiden, Aaron kai Pantes hoi presbyter Israel ton Moisen in Exodus 34:30. But there's also, a difference which may be significant. So in Exodus, kai ephobethe san engisai autu, they're afraid to approach him. Whereas in the Markan text, they are like shook up, but they run towards him. Yes, and also we do not have this verb extambaumai.
in the Right. Old Testament. Yeah. We just have the description of Moses' face, and we can guess that probably they should have had some strong emotions while looking at Moses' face, but these emotions are not mentioned and not described, Well, except for fear, ephobetheson. except for fear. Yes, okay. So, Except and for fear. there aren't so many. There are some vocabulary similarities, some differences in what happens, but some similarities. And I'd also say, I mean, this passage in Exodus, it's such a sensational story. Mhm. And I think you can find, other later exegetes commenting on it, including the rabbis. They were fascinated by this. I mean, it's an intrinsically very memorable story about Moses. And so for me, that makes the case stronger that it might be, in people's memories, in some people's memories, and that they might recognize um the allusions to it in Mark's narrative. Because Okay. I'm always worried about this question of, how biblically literate can you assume that Mark's audience is, that Mark and or his audience is. So I mean that question does trouble me, and I was always trying to come up with reasons why you could assume that, say, a particular Old Testament story might have been known to the audience and therefore could be alluded to by Mark. Yes, but probably even though the majority of Mark's community were not so literate in the Hebrew scriptures, Mark might have oriented his book to few people whom he knew that they had good understanding of the Old Testament. Yeah, I think you can, it's a good speculation that maybe Mark knew that some of his readers would get the allusions and some wouldn't. So he's writing both for the elite reader who knows the scriptures well, and sometimes, developments of the scriptures in Jewish traditions, and maybe other readers who wouldn't get all of these allusions. Yes. Okay. And what kind of emotion should we insert here? Тут же вся толпа, увидев Иисуса, и what other contexts do we have for this very verb in other books of the Bible and classical Greek? I mean, yeah, I'm not sure Mark uses it elsewhere, but he does use other verbs like existemi frequently, for being astonished. And maybe he uses thambeo without the ek. Just
Oh, he uses thaumazein. In Mark uses thaumazo in 5:20:6:6, 15:5, 15:40. 5:26. In 5:20, Yes. Kai pantas a traumatizon. yeah, and he uses it several other times. In 6:6, Jesus is ethaumasen at their lack of belief. Mhm. In 5:20, everybody was astonished at the miracle, I think. Yes, kai pantas traumatizon, yes. But also we have this very verb, ektambermai, All right. in the Gethsemane scene. Jesus exeto ektambeistei kai ademonein. Yeah, I forgot that. And And 16, also Mark 16:5 and 16:6, yeah, when the ladies with her maids enter the tomb, they better son, hmm, and he tells them, me ektambeiste. yeah, Interestingly, we do not have any other occurrences. We have 6 occurrences of this verb in Mark, but not a single occurrence elsewhere in the New Testament or in the canonical books of the Old Testament, or in Sirach. yeah. It's a favorite verb of his. Yes, pamper your child, and he will terrorize you. Yeah, this is true. This is what I'm dealing with right now. Do you mean us as your spiritual children? No, I mean my physical daughter. Okay. So So, that's interesting. The the Markan usages in I think especially relevant are 16:5 and 6, because this is the resurrected Jesus. And, we were saying last week that the transfiguration is in some ways mhm, a foretaste of the resurrection. So the same verb is used in chapter 16 of the reaction of the women to the resurrected Jesus, or at least the news that he has been resurrected. yes, but the emotion is quite strong, because we have the same emotion with regard to Jesus in the Gethsemane. So it's something like, it's even more than being amazed. It's something like struck with terror. Mhm. And I would say this is, one of the many ways in which Mark holds, the suffering of Jesus and the glory of Jesus together, through
using the same verb for the Gethsemane scene and the empty tomb scene. Yes. Мы видим, что в синодальном переводе у нас народ изумился, изумленная толпа в переводе Валентины Николаевны Кузнецовой. Но, по-видимому, здесь все-таки скорее какие-то более серьезные эмоции. Не столько лелей дитя, но изумить тебя. А что действительно prepare your child and he will terrorize you. Но этот Что мы глагол же пока- еще без приставки тоже употребляется. По-моему, он Мгм. часто бывает. Там вот в первой главе тоже есть, тоже после чуда говорится, после исцеления говорится, что все этамбетасан. Да, это Марк Мои 1. без приставок. Машина, напомните, это 1 сколько? Я не помню точно, где-то в районе 40 стиха. Но посмотрите там было без приставки. Мне кажется, он без приставки чаще бывает, нет? Да, но приставка его, вот, 27, да. Но приставка, она как бы его усиливает, прибавляя к нему еще немножко что-то от экзистами. Марк 1, 27. Okay. Это better than happened. Ну вот здесь как раз ужаснулись странный перевод довольно, потому что там скорее про удивление в 1.27. Ну, Непонятно, почему здесь ужаснулись. но поскольку мы до сих пор еще не видели случаи, чтобы у нас на глазах нечистый дух куда-то выходил, нам трудно судить, какие могут быть эмоции у свидетелей этого дела. Может быть, действительно ужас. Вот 10:24. Ну, насколько я помню, глагол там был скорее удивляться, чем ужасаться. Но вот когда они идут в Иерусалим, то ученики там бунто. Гойда около тунтес фабунто. То здесь явно какой-то оттенок страха тоже есть. А что у нас? Мы видели, что, то, что касается Эктамбеумай, у нас действительно нет других примеров. Это какой-то странный текст. Вот, значит. Это у нас во время войны и победы Ионатана с коллегами филистимлями. У нас этамбесен реге, кайген это экстасис паракюрил. Так иначе у нас, значит, вот темпеумай и экстасис оказываются рядышком. Да, но это ваш любимый стих. Опять же, что-то случилось с арамеями, с сирийцами, которые стали бросаться и швыряться вещами, очевидно, в панике. Again, техос айкосин хобесреус, то слово студус тамбете, эсселевте.
Дальше вот эти самые плохие люди, они там буменой дейнос, кайндалмесис эктарасоменой. То есть это больше, чем, по крайней мере, в нашем библейском получается варианте греческого. Это чуть больше, чем просто изумляться, но какой-то именно оттенок того, что встречается, происходит с человеком, когда он чего-то встречается с чем-то, что его страшит, здесь есть. Нет, разве? A lot of these passages are reminding me of the book by Rudolf Otto, The Idea of the Holy. Мгм. You know, when the holy appears, it's terrifying, but it's also attracting, and the fascination and the fear are mixed up. This is especially true with regard to action biome that we saw as one of Mark's favorite verbs. Маша, у вас нет под рукой каких-нибудь ссылок на классическое употребление biome? Ну, я подробно не смотрела, но, да, согласно Лидл Скотту, скорее удивляться. Но, пожалуй, я с вами соглашусь, что в септуагинтическом языке, в библейском, наверное, этот аспект ужаса, безусловно, присутствует здесь. Может быть, пришли в замешательство, например. Мне кажется, пришли замешательства. Это немножко не в ту сторону. Если мы с вами видим, как у нас на глазах демон выходит и нас страшит, и что ничего такое происходит, то мы скорее придем в да, вот что-нибудь такое священное, как у Рудольфа Отто. Нуминозное. Номинозное, да. Номинозное не приводит нас в смешательство. Нет, но, с другой стороны, по-русски, мне кажется, тоже точно так же различаются страх и ужас, нет? Все-таки Да, ужас – это не совсем то, чего ты боишься. Это именно, может быть, что-то просто ужас перед чем-то великим, не обязательно страшным. да. Скорее трепет, а ужас все-таки это страшно. Так что мы поставим по-русски? Получится толпа, увидев Иисуса и ужаснувшись. Но Наверное, мне лично нравится слово «ужаснуться». В этих контекстах, мне кажется, оно как-то передает то, что нужно. может быть, охваченная ужасом. Может, так вот? Может быть, вот так? Что скажете, русскоязычные участники нашей встречи? А как? Повторите, пожалуйста. Ой, Пока не видно ваш перевода. Не видно. Видно словарь. прошу прощения, да. Спасибо. Да, хотя сразу возникает следующий вопрос, что охваченная ужасом толпа, она вот не цепенеет, а бросается навстречу и приветствует. Ну, вот в Ну этом да, случае уже вопрос к Марку, надо сказать.
То есть мне кажется, что вот, получается именно ровно то, что он хотел сказать, и про что говорил Джоэль, что в случае Моисея, по крайней мере, понятно, они приходят в ужас и цепенеют на месте, а здесь толпа, охваченная ужасом, бросается навстречу предмету, который внушает ей ужас. Да, но это, собственно говоря, у нас все присказка тому, что будет дальше. Joel, would like to add something on these introductory verses 14 and 15? Not yet. Then, тогда, может быть, мы попросим, Лариса, вас прочесть стихи с 16 по 19. Kai eperotas senautus, ti sudzetaite prosautus. Kai epecrite auto, eis ectu ochlo. Didaskale, enenka ton ion mu prosse, echanta pneuma alalon. Kai hopu ean auton catalabe, resi auton, kai afridzei, kai tridzei, tusodontas, kai dzerainetai, kai eipa tois matetaisu, jina auto ekbaliosin, kai uk ishusan. Gode apocriteis autois legei, o geneia apistos, geos pote pros humas, esomai, geos pote anedzomai humon, perte auton pros me. Он спрашивает, о чем вы спорите? И один человек из толпы отвечает ему: «Учитель, я привел к тебе моего сына, одержимого немым духом. Когда этот дух нападает на мальчика, то рассей». Ну, наверное, все-таки скорее как-то здесь, может быть, другой какой-то более сильный глагол стоило бы поставить. Райсеутон. У него изо рта идет пена, он скрежещет зубами и цепенеет. Я сказал твоим ученикам, я думаю, что в данном случае перевести как Эйпа, как просил, вполне допустимый вариант для Dynamic Equivalent Translation. Просил твоих учеников изгнать духа, но они не смогли. Иисус сказал им, может быть, здесь, если мы будем Абакурина Май переводить как последний, как ответил, то будет лучше. Иисус ответил. Может быть, сказал ему в ответ.
Потому что ему отвечает один человек, а Иисус отвечает сразу им всем. О, поколение людей без веры! Долго ли мне еще быть с вами? Долго ли мне еще терпеть вас? Приведите его ко мне. Да, наверное, здесь на уровне слов, по крайней мере, что мне сейчас вот, когда я в этот раз смотрю на тексты, возможно, и какого-то другого, никакого другого текста. Какой другой текст смотрел, когда делал перевод, бросает его на землю. Самому сейчас стало интересно, откуда взялось у меня это чтение. Рессе Аутон, и в византийском тоже. Все-таки буквально, наверное, как-то, что он с ними делает? Он как-то рвет, да? Такой сильный глагол. Опрокидывает. Ну да, вот. У нас не так много контекстов в нашей Библии, а вы от лица огромного корпуса классических греческих текстов, что нам скажете? Не, ну вы знаете, я сейчас заглянула просто вот в Дворецкого, и он именно на это, видимо, место и дает. Вернее, ну, по крайней мере, на новый. Опрокидывать, повергать на землю. Повергать вообще красиво. Ну, не знаю, насколько подходит. Повергать? В нашем библейском корпусе ближайшие аналоги здесь это про то, что у нас не давайте, не сыпьте бисер перед свиньями, они его растопчут, кайстрофентес рексусин юмас. Что-то растерзают, да? Или там, скажем, вот притчи про то, что будет, если налить молодое вино в старые меха, то молодое вино их порвет. Регнунта их, ой, аской. Бросает на землю, бросает, терзает, рвет его. Как вы предложили? Ну, либо опрокидывает, либо повергает. Если я правильно понимаю, здесь все-таки есть вот момент удара. Ну,
русскоязычная часть нашего семинара. Что вы здесь еще предложите здесь по поводу перевода «рассей»? Может, за счет того, что при нашем медленном чтении Евангелия от Марка вместе с Джоэлем у нас как-то намного больше демонического из всех углов вылезает, чем при случайном, при первом чтении. Что такое хочется максимальной сильной сюда вставить? Вот то, что происходит с разрывающимся мехом, с лопающимся сосудом. Может быть, разит, поражает. Еще похоже, что это о припадках, приступах, что-то такое. Ну да. Ну хорошо, давайте пока оставим так. Ну вот если идея вот не просто удара, а именно как описание припадка, и как, ну, как я могу себе представить, как выглядит припадок, то тогда, наверное, опрокидывает неплохо. Опрокидывает лучше, чем бросает. Сильнее, чем бросает. Вот это вот и... Ну Просто хорошо. если бросать, во-первых, здесь нет земли все-таки, а если он бросает на землю, здесь появляется некая цель. А если опрокидывает, это он как бы ударом лишает его устойчивости. То есть здесь нет вот этого направления. Но не уверена, что это точно. Швыряет. Так образ стал более демонический. Да, правда, кажется, что швырять надо куда-то, надо указать куда. Нет? Просто швыряет. Мне кажется, что как раз пришвыряет в меньшей степени, чем прибросает. Это да, но все-таки... Да, именно. То есть нет никаких других предложений. Давайте пока временно такой русский текст оставим. Yes, we were trying to make the picture of what the demon does to the boy as demonic as possible. How would you prefer? Should we read next verses? I would like to make a comment on the verses that have just read, namely 16 through 19. Or should we read further and then we'll discuss the whole pericope? What would be your suggestion, Joe? To me? Oh, yeah, maybe we should read the whole Okay, book and then discuss. Yeah. окей. Лариса, тогда вам продолжить.
ваше чтение? С 20 и до... С 20 и до... Ну, давайте тоже. До 27. Kai enen kan auton pros auton, kai don auton to pneuma eutius, sunes paradzen auton, kai person epites ges eculieto afridzon, kai eperotesen ton patera autum, posus chronon istingos tuto genonten auto. Года эйпен эк пайдиотен. Кай палакис, кай эйспюр аутон эбален, кай эйз юдата, гина аполесе аутон, аль эйтидюне, боэтасон юмин, спланхнистейс эвгемас. Года Иисус эйпен ауто, то эй дюне, панта дюната, то пистеонти. Эутюс краксас, гопатер, ту пайдиу, элеген, пистео, боэте му, те апистия. И донде го Иисус, готи эписюн трехей охлос, эпитимесен то пнеумати, то акатарто, легонауто, то алялон кай кофон пнеума, эго эпитасо сой, экселта эксауту, кай мекети, эйселтес, эйсаутон. Кай краксас, кай поля, спараксас, экселтен, кай эгенето, восейне крос, восте тус полюс, легин воти апетанен. Коде Иисус кратесас тес херос ауту, эгерен аутон, кай анесте. Да, ну что же. Мальчика привели к Иисусу. Едва завидев его, дух тотчас начал трясти мальчика. Тот упал и катался по земле с пеной на губах. Иисус спросил его отца, с каких пор это с ним? Тот ответил, с детства. Он уже не раз бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Если ты что-то можешь сделать, помоги нам, сжалься над нами. Если можешь, переспросил Иисус, кто верит, тот может все. Отец мальчика тотчас воскликнул, я верю, помоги мне поверить. Известное русское выражение «помоги моему неверию», буквально переведено, конечно, с греческого «баэтой муте апистия». Вот, но хотя по-гречески довольно по слову даже почти что поморфемно получается перевод греческого «баэтой муте апистия», но если не обращать внимание на плюсы кальки, то русский перевод, конечно, странный. «Помоги моему неверию». Так. Помоги чему-то, значит, сделай так, чтобы это что-то было успешным. Поэтому я решил отойти от этого перевода. Помоги мне поверить.
Получается вот так. Иисус увидел, что сбегаются люди, и повелел нечистому духу. Может быть, даже что сбегается толпа. Все-таки около здесь тоже значимое слово Марка. И повелел нечистому духу. Дух немой и глухой. Я приказываю тебе, выйди из него и впредь не возвращайся. Дух вышел с криком и судорогами. Мальчик сделался как мертвый, и многие стали говорить, что он умер. Но Иисус взял его за руку, поднял, и тот встал. Okay. Do we have any comments on this pericope? I think it's a hell of a story. I mean, it is so graphic, you know, there's this war going on between Jesus and the Spirit, right? When Jesus first enters into the scene, the Spirit throws the kid down and makes him do all sorts of crazy stuff. And I mean, I think it's like, I'm not even sure if I say this in my commentary, but it's like the Spirit is challenging him. You know, see what I can do. And then Jesus, well, we haven't talked about verse 19 yet. I mean, that there are many strange things in the passage, including that when the person says the disciples couldn't cast out the spirit, Jesus then chastises the whole generation using biblical language to excoriate this generation. So the problem isn't just, you know, these individual disciples, but it has something to do with this wicked generation, or this faithless generation. Yes, Joel, but whom he addressed his reproach in verse 19? It seems that the reproach is addressed to disciples. Yeah, I think that's right, that they are, at least at this moment, included in the denunciation of this generation. So that's, and, you know, in some ways that is strange, and in some ways it fits into Mark's picture of the disciples. On the one hand, they've been given the mystery of the kingdom of God, but then they don't understand it. They belong to the new age, and yet they don't. They still have the weakness of the old age. So I think it does correspond to his ambivalent picture of the disciples in general. But that is strange, and it's also strange that when, you know, the father brings the kid to Jesus and the Spirit throws the kid down and he's frothing at the mouth, Jesus says, "Oh, how long has it been this way?" Yeah, I mean, it seems like a very callous, unfeeling response. If you're thinking about this as a, you know, sort of naturalistic story. So that is strange. And then you have the whole conversation between Jesus and the Father about faith, which I think is just wonderful. I think that the other Gospels don't include
or they shorten this significantly. But what the Father says, I believe, help my unbelief. I think that, sort of summarizes a lot of what Mark has to say about faith. That is not a permanent possession, and that it's always attacked. It's always under assault. You can't ever say, I have faith and I'll always have faith. Your faith is always mixed with unfaith, unbelief. The human is always in a situation of attack, even if he somehow belongs to God's side, maybe even especially if he belongs to God's side. I don't know. It's just such a rich and complex and somewhat puzzling story. Yes, but I think there is obvious a link between Jesus' reproach to this gene apistos, and then the whole discussion about pistis. Right. Πάντα δυνατά πιστεύοντι. Πιστεύω, βατσέ μου τε απιστία. This dialogue speaks about the faith of the Father. Yeah, well, Earlier that the faith or the lack of faith of the disciples is being spoken about. Okay, but I also think that it's possible, like in verse 23, Jesus says, to edunai panta dunata to pisteuonti. Now, who is to pisteuonti? Who is ho pisteuon? It could be the Father, and who has just been it could be the Father's faith which is in question, but also maybe it's the faith of Jesus. That's also a possibility. Everything is possible to the one who has faith. That is me, Jesus. So why are you saying, if you can do anything, to edunai, dune? Everything is possible to the one who has faith, that is Jesus. And so I can cast out this demon that my disciples haven't been able to cast out. So I think there is a possible ambiguity there, even though the Father obviously takes verse 23 as a reference to his own faith. Yes, and another question, also, which is also puzzling, is that after this reproach, again, apistos, Jesus asks a couple of rhetoric questions that seemingly have nothing to do with the context. What is the meaning? As potipros humas esomai. Yeah, that's good. And those questions sound like prophetic discourse. They sound like the sort of thing that God says in the Old Testament. How long am I going to put up with this recalcitrant generation? So, I think there are places within this passage and within the book as a whole where Jesus seems to stand in the place of God, and then other places where he seems to stand in the place of humanity. But verse 19 does kind of sound like divine prophetic discourse.
Heos pote. Let's try to look at heos pote in the biblical language. Mhm. In my commentary, I mentioned Numbers chapter 14, verse 11, and Deuteronomy chapter 32, verse 20. Numbers Numbers 14, verse 11. Heostinos. Mhm. You're still on your Mark passage on the screen. Okay. Joel, this chapter is also about this generation which mm, which is prohibited to enter Yeah. promised land. Right, yeah. And I think often this generation conjures up the wilderness generation in its disappointments. And that's also true in the other one, Deuteronomy chapter 32, verse 20. Deuteronomy Mm-hmm. 22? 32. 32. Treats us. Verse 20. 30 to 20. Yeah. Genea extramene, you mean. Yeah. Okay, so these historic questions are a kind of reference back to these passages. Once again, you spoke about numbers. Yeah, Numbers, what was it? Hold on. Numbers 14, 11. And I do think, there is a similarity between the disciples and the wilderness generation. The wilderness generation has been delivered by God, and yet it's, people do wrong things. And yet I think, God, well, he punishes the wilderness generation, but he doesn't give up on the whole people. So I think there's a mixture of recognition that even the chosen people are sinful, and yet God doesn't give up on them. And I think that corresponds overall to where Mark sees the disciples. But do these rhetorical questions have any meaning
in the context of Mark, Yeah, that's a good question. except from being flashbacks to the Old Testament. To the Old Testament text. Well, I guess it raises the question of, though I'm not sure that it answers it, it raises the question of whether, in this case, the disciples' lack of power, lack of faith, will cause God to give up on them. I think that ultimately, Mark answers that question, that God won't give up on them, but it's still a question. And it is a question in, discussions of the disciples in Mark and what their role is. So there are those who say that, because the disciples mess it up so badly that, at the end of the gospel, they all run away, and that's it for them. I don't accept that, but there is a question about, the ultimate fate of the disciples in the mind of the author. I think that question is answered when Jesus prophesies, that he'll see the disciples in Galilee. So there will be a reconciliation and a new beginning. But I think in the context in 9:19, it is at least raising this question of, whether God will stick it out, will continue with the disciples. Okay. Простите, я еще хотела спросить, можно по поводу прос здесь? Вот это прос you must. Это значит просто быть с вами? Просто как-то в контексте следующего вопроса хочется увидеть что-то более синонимичное, нет? Ну и прос это, конечно, не с. Ну да. А что это? What do you think about pros you must? What does pros mean? Can it be in some hostile sense? All right. Но Interesting. самый известный пример на прос с аккузативом – это начало Евангелия от Иоанна. Which verse was the pros in? Oh, I just saying that yeah, okay. Oh, yeah, okay. just it would be nice if the first question was somehow synonymous with the second, and But are you saying that you might translate Heos pote pros humas esomai? How long will I have to be hostile to you? Is that what you're saying? yes, something like that. I'm not sure. I'm asking. Yeah. No, that's interesting. it's- I never thought of that. Yeah. It's more like a question. There is this motif in prophetic books, in Isaiah and in Jeremiah, that when God said that he's very of bearing them or their Yeah, I'm their against you. sins. Yeah. And in this context,
It's more like. I think that's an interesting suggestion. You should look into it for a critical note, I think. Yeah, but Michael is right that it's not necessary. Yeah, probably it's just. Yeah, but it's I don't know. It's an interesting suggestion. Okay. Any more thoughts or questions with regard to this pericope? Well, I do think it's interesting just in terms of exorcistic technique and conceptuality. I mean, first of all, the description of the destructiveness of the demon. I mean, it's very malicious, right? It's tries to throw the kid into the fire, into the water. But it's also interesting that when Jesus exorcises it, he says, go out and never come back into him. And we do find in exorcism stories, there's, including in the New Testament, there's a fear that the person who has been exorcised and has had the demons cast out, that it won't be permanent and that the demons will come back. And I think there's a cue saying about, when the demon is cast out, it goes and it finds like 7 friends more powerful than it. And, it comes back and the person's final state is worse than the beginning state. And, you have just in the folklore about exorcism, you have cases of repossession, that it's always a danger that the person who has been exorcised will be repossessed and maybe even end up in a worse state than before. So the meketi eis elthes eis auton at the end of verse 25 is significant. Mm-hmm. Можно я еще спрошу? I want to also to ask about the word pistis. As I remember, this word is never used in the Old Testament in this technical sense about faith in God, and but it becomes a technical term about meaning faith in Jesus in the New Testament. Is it right? You may be right. I'm not sure about, that it's never used in this way in the Old Testament, but one might think, and some have thought, that this is one of the ways in which Mark has been influenced by Paul, right? Because pistis and the verb pisteoin is absolutely central for Paul. Yeah, of course, it's not Markan invention, but Yeah. This word is specific for New Testament and almost lacking in the Old Testament. And just I remembered about it in this context, not just because this word appears here, but also because it looks like the verse Deuteronomy 32:20, which I think we just which it seems is
very close to this context which we are talking about. It has this word pistis, and probably it is in New Testament meaning there. Maybe we can look at this passage. Михаил Георгиевич, а можете нам показать? Это Второзаконие 32:20. Сейчас, секундочку, Второзаконие. 32. Моя любимая глава Второзакония. 20. Окей. Мы видим сейчас перевод. Да, я понимаю. Okay. Это тот самый кусочек, который мы только что смотрели с Джоэлем насчет Да, вот я... Мены. Да, вот именно поэтому я и вспомнила, потому что здесь как раз есть here pistis, ukestin pistis and autois, and this passage I think is unique with this use of pistis, but in this context, it's usually is translated like loyalty or something like that. So it's not really like faith in God. Yeah, but that's really interesting that even so that the word does occur there. То есть скорее как латинское fides. В таком, в правовом смысле fides. I think, can we say about this passage in the Septuagint that pistis here is in this later sense, like You mean like in the New Testament? Yeah, like believe in God. Or it's like it's a transitory stage between one meaning one and meaning two. And what was meaning one? Just loyalty, but not specifically addressed to God. Yeah. Or to Jesus. Right. Yeah, I mean, it seems, well, yeah, I'm not sure. We'd have to look at the context of the passage in Deuteronomy too. I mean, it seems to me, just without looking at it, that it probably does include loyalty to God. Again, I think this would make a good critical note. I mean, I'm not sure if people have picked up that the Deuteronomy text, which does seem to be echoed in 9:19, also talks about pistis as something that's lacking. So, I mean, you could check the commentaries and see if people have noticed that, and if not, I think that would make a good critical note. Но здесь все же скорее по контексту всей 32 главы, всей этой песенки Моисея, речь идет не про метафизические соображения снов Израилевых насчет бытия Божия, а скорее действительно именно про верность.
Собственно говоря, как оно и подразумевается еврейским словом эмуна и однокоренное. Yeah. А у Марка это иначе? Этот смысл. Да, вот вопрос, мне кажется, скорее не в том, насколько мы можем на Ветхий Завет проецировать, потому что есть у нас какие-то такие вещи. Ну, Завет, ну вот первое, что мы здесь видим, это история из Матфея с сотником, да? Вот, сам человек подчиненный под началом есть войны. И одного выступает, он идет, другому здесь он приходит, слуги сделают то-то, и он делает. И Иисус говорит, что ни у кого не нашел в Израиле такой веры. Вот это скорее, конечно, ближе к метафизическому представлению, что речь идет не про то, что сотник был чем-то обязан Иисусу, и какие-то свои вопросы стоят в том, что он выполнял или не выполнял какие-то свои обязательства, а действительно вот некая убежденность в том, что Иисус в состоянии это сделать. То есть Бетах. здесь, ну, еврейская бетах методика скорее какая такая надежность передает, да? Мне кажется, просто-напросто в лексике No. еврейской Библии у нас нету ничего похожего, потому что в мире еврейской Библии данный вопрос не ставится, да? То есть у нас вот здесь, в тех местах Матфея, на которые мы сейчас смотрим, вот пусть будет вам по вашей вере, это речь идет про то, готов ли человек признать, что тот, с кем он сталкивается, в состоянии совершить чудо. Велика твоя вера женщины. То есть у нас здесь тоже везде идет пистис, скорее не в том смысле, как в символе веры, верую в единого Бога Отца, а в очень конкретном смысле вера как отсутствие сомнений в том, что тот, к кому ты обращаешься, в состоянии совершить чудо. Вот здесь Матфея 23:23, это у нас как раз совершенно ветхозаветный образ пистис, да? Вы отвергли тен Кристина, какая-то Элиос, какая-то писти. То есть это очень конкретная такая вера. Вера в смысле отсутствия сомнений в том, что тот, с кем ты сталкиваешься, может совершить чудо. Это, конечно, отличается от позднейшей метафизической веры, как отсутствие сомнений в какой-то такой большой метафизической схеме, типа бытие Божие и так далее. Но это отлично и от ветхозаветного септуагинтского употребления слова «пистис», если на перевод еврейское «мала», именно в смысле «вера как верность». А вот греческое эльпис, не само греческое, а септуагинтическое эльпис, оно близко к этому пистис новозаветному или нет? Мгм. Yeah. Если это эльпис, как бы уверенность в том, что э, Бог меня спасет в нужный момент. Это близко вот к тому, что такое Давайте пистис или нет? давайте посмотрим. Мне кажется, тут
Здесь LP скорее понимается не как наличие такого рода психологического состояния, как пистис в Евангелиях, а здесь скорее это объект веры, да? Тонума Кирилл LPs ауту. То есть то, на что ты надеешься. LPs мы ТО. Хорошо. То есть, в общем, пистис просто это что-то, чего, в принципе, в ветхозаветное время не было, поэтому, соответственно, термина такого не было. Мне, по крайней мере, не приходит на память какое-то место из Ветхого Завета, где мы, в принципе, могли бы вот это понимание пистис вставить. Ну да. И эта лексия могла понадобиться. Мгм. Ладно. Ну, в общем, да, ну, собственно, мое замечание было о том, что просто вот в этом стихе, который явно тематически очень близок, из Второзакония, тематически очень близок к этому месту из Марка, 9 главы, там тоже встречается писцес, которая по отношению к Богу. Вот, наверное, вы правы, что оно не идентично, и я, собственно, не хочу сказать, что оно идентично, но поскольку оно действительно очень редко по отношению к Богу встречается в Ветхом Завете, то это примечательно, оказывается, что Ну да, такое получается двойное совпадение. да, действительно. Да, два совпадения с ним стихом, это, мне кажется, не случайно. А может ли иметь значение то, что у Марка здесь все-таки минимум, насколько я поняла, минимум дважды мы имеем дело не с существительным, в этом кусочке, не с существительным пистис, а с глаголом или с причастием. Пистевунти и пистево. То есть, если вот то, что схоже во второзаконии, там-то это все-таки именно существительное, которое, ну вот мне сразу пришло в голову, что если бы латынь, то это была бы фидес или даже пиетас, то есть это некое состояние. А у Марка мы имеем дело именно с каким-то проживанием в определенный момент, а не вот состоянием. Не знаю, мне кажется, что просто в похожих контекстах используется и пистис слово, поэтому э, ну, сложно сказать, насколько действительно между ними можно провести границы между подобными контекстами, где пистис и где пистео. Да. Uh, Ну что, I want to say, Heos pote pros humas esomai. Мгм. I have to go. So I was quoting Mark 9:19. Okay, Thank then you. But yeah, we'll want see to each other next Thursday. yes. I want to say something next Thursday about a textual question in this passage, but Okay, yeah. okay, let's start with it. Okay. See you. Cheerio. Bye. Bye. Thank you. Михаил Георгиевич, а можно я еще задам вам вопрос? Да, задайте. Я просто, честно говоря, как вы, наверное, заметили, последние 3 семинара пропустила и начала их переслушивать. Вот, но еще не все прослушала. Я хотела спросить, обсуждали ли вы такую вещь? Просто я стала, ну, собственно, и читать, и слушать ваше обсуждение по поводу преображения и по поводу различий между 3 синоптиками. Мгм. И хотела спросить, обсуждали ли вы такой вопрос, что, ну, вот то, что мне приходит в голову, что ну, вот место вот это из исхода, на которое, вероятно, по крайней мере, ну, которое мы сегодня вспоминали уже, да, которое из Да.
Да. 34 глава. По сиянию Вот. главы. Да. Да, сияние главы, что оно вообще-то очень сложное для интерпретации, и интерпретируют его по-разному, как древние традиции, так и современные. И приходит в голову, что вот эти различия между синоптиками в как бы отсылках, аллюзиях на это место, оно могло быть связано с какими-то разными интерпретациями этого места. Вы как-то этого касались вопроса или нет? Насчет того, что различие между синоптиками могло быть связано с разными интерпретациями. Нет. Если, Маша, вы поясните вашу мысль, то мне будет... Тогда я могу в следующий раз можно тогда про это, я тогда Нет. могу чуть подробнее про это сказать, Хорошо, давай. если вы про это не говорили, собственно. Основной вопрос это, говорили ли вы про это уже или нет. Нет, я пока не понимаю, о чем вы говорите, но раз я не понимаю, то значит, мы про это не говорили. Хорошо. Тогда я скажу в следующий раз. Хорошо. Хорошо. Вот. И последний вопрос пока. Наверное, это скорее к вам лично вопрос про наш завтрашний семинар, чтобы мы назначили время. Хотел говорить с вами насчет времени, еще, может быть, насчет тематики, но ничего, если я вам перезвоню буквально где-то минут через 10-15. Ну, если честно, я буду как раз с 8 занята. Можно прямо сейчас вам неудобно, если я вам позвоню? Ну, может быть, через 5 минут, например. Хорошо, через 5 минут, окей. Всё, спасибо вам Хотел большое. сказать, Хорошо. что в чате было вот у нас небольшое вот это обсуждение, насколько я поняла, в общем, сошлись на том, что предложенный перевод оптимален. Ура. Да. Ура. Это действительно ярко и хорошо, пусть и там не абсолютно буквально. И поиски в сторону буквальности лучше не делают. Вот. Вот так вот. Ладно. Спасибо. Спасибо вам, что были с нами Не, вместе. я тоже, ну, сейчас, понятно, уже пошла там приближающаяся сессия, поэтому вот, ну, рада, что сегодня смогла, пусть и не с самого начала. Вот. Ладно. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания.